Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından bu önemli zirvede bizleri yalnız bırakmayan çok değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvemizin oturum bölümüne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Nazik alkışlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim 2,5 gün boyunca gerçekten çok yoğun bir program bizleri bekliyor. Her oturumumuzda inşallah şu anda karşımda gördüğüm bu kalabalığı her platformda görebilirim, her oturumda. Umudumuz bu yönde. Çünkü programlar size arz edildi efendim. Gerçekten çok değerli isimler, yıllardan beri biriken deneyimlerini, birikimlerini bizlere aktaracaklar ve coğrafi işaretler gibi, coğrafi işaretli ürünler gibi Türk tarımına, Türk ekonomisine, gıda sektörüne, dolayısıyla Türkiye'ye çok faydalı olacak bilgiler verecekler. İnşallah bu zirvemizde bütün saydığım bu sektörlere çok olumlu çıktılarla sonuçlanacaktır efendim. Sözü fazla uzatmadan birinci oturuma geçeceğim ama oturum öncesinde çok değerli bir isim kısaca bir hoş geldiniz konuşması yapacaklar efendim. Ev sahibimiz bildiğiniz gibi Ankara Ticaret Odamız. Ankara Ticaret Odamızın çok değerli yönetim kurulu üyelerinden ve zirvemizin düzenleme kurulu başkanı Sayın Ülkü Karakuş beyefendinin teşriflerini alkışlarınızla arz ediyorum efendim. Saygıdeğer misafirler, hepinizi Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz coğrafi işaretlerin birincisini 2 yıl önce yapmış ve çok büyük cesaret almıştık katılımlarınızdan, ilginizden. Bu defa ikincisini uluslararası boyuta taşıyıp yurt dışından gelen epeyce misafirimiz var. Onları da burada misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. En önce biz ziraat mühendisi olarak ben hem yönetim kurulu hem ziraat mühendisi olarak bu işe gönül verdim. Ankara başkent, Anadolu'dan dünyaya mottosuyla başladığımız çalışmada endemik ürün yönünden zengin olan ülkemizin değerlerini öne çıkarıyoruz. Amacımız katma değerli hale getirip bunları dünya arenasında kendi eştaşlarıyla bir arada pazarlarda yer bulmasını sağlamak ve onlara gerekli katma değer yaratmak. Asıl amacımız budur. Dolayısıyla fuar alanından buraya geldiniz büyük cesaret göstererek. Ben tekrar düzenleme kurulunda tüm görevli arkadaşlarım adına, Ankara Ticaret Odası'ndaki meslektaşlarım adına, ayrıca akademisyenlerimiz var düzenleme kurulunda. Onlar bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum ve hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Malumunuz program biraz sarktı. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden hemen birinci oturumu arz ediyorum efendim sizlere. Oturumumuzun başlığı coğrafi işaretlere uluslararası yaklaşımlar olacak ve oturumumuzu çok değerli bir isim yönetecek efendim. Kısa adı YÜCİTA olan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Sayın Yavuz Tekelioğlu hocamı alkışlarınızla hemen kendi soluma davet ediyorum. Sayın hocam buyursunlar efendim. Ve efendim bu güzel oturumda bizlere eşlik edecek sunumlarıyla, görüşleriyle, fikirleriyle, belki çok değerli oturum başkanımızın sorularıyla bizlerin ufkunu açacak çok değerli isimleri de hemen arz ediyorum efendim. Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi Direktörü John Clark'ı davet ediyorum alkışlarınızla. Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Organizasyonu Başkanı Sayın Claude Vermonte-Cortes'i davet ediyorum yine alkışlarınızla. Ulusal Menşe ve Kalite Enstitüsü eski direktörü Jean-Louis Boyre'yi davet ediyorum. Buyursunlar efendim. De Tullio Partners avukat Elio De Tullio'yu davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kısa adıyla FAO, politika memuru Sayın Dimitri Zvaginsev'i davet ediyorum alkışlarınızla.
Çok değerli Yavuz Tekelioğlu hocam, bundan sonra söz sizde. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Buyursunlar Sayın Başkanım. Efendim resmi programda, hocam kusura bakmayınız, resmi programda süre 1 saat olarak bildirildi, arz ediyorum efendim. 1 saat. 1 saat gözüküyor, evet. Merhabalar. Başta yabancı konuklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri nedeniyle Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mıza hoş geldiniz diyor. İlki 2017 yılında, 2 yıl önce gerçekleştirilen Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi nedeniyle bu zirvenin sahibi Ankara Ticaret Odası Başkanı Gülser Baran'ı ve yönetim kurulu tüm üyelerine gönülden teşekkür ediyor. Destekleyen bütün kuruluşları tebrik ediyorum. Ankara Ticaret Odası Coğrafi İşaretler Zirvesi ile ayrıca coğrafi işaretli denmez, coğrafi işaretler denir, onu da söyleyeyim. Coğrafi İşaretler Zirvesi ile üçlü bir amaç gidiyor. Bu amaçlardan ilki Anadolu yöresel ürünlerini dünya ile tanıştırmak. Bu nedenle zirvenin teması Anadolu'dan dünyaya başlığını taşıyor. Anadolu'muzun bu eşsiz ürünlerinin diğer ülkelerin tüketicileriyle buluşturmak için Ankara Ticaret Odası 20 destinasyon planlıyor ve Ankara'dan gerçekleştirilecek uçuşlarla bu destinasyonlara Anadolu'muzun bu eşsiz ürünleri ulaştırılacak. Zirvenin ikinci amacı Ankara'da özellikle yabancı turistlerin yönelik bir yöresel ürünler satış merkezinin kurulması. Bu da çok fevkalade bir şey. Kişisel olarak yöresel ürünlerimiz için çok önemli bir açılım sağlayacak bu proje beni fazlasıyla heyecanlandırmış bulunuyor. Ancak küçük bir önerim olacak. Anadolu Yöresel Ürünleri Satışlar Merkezi'nin yanında bir de dünyadan Anadolu'ya yöresel ürünler satış merkezi düşünülemez mi? Öyle ya, giden uçaklar boş gelmesin, oraların yöresel ürünlerini getirelim. 2 merkez yan yana, bir tanesi de Anadolu'dan dünyaya, öbürü de dünyadan Anadolu'ya. Böylece ülkeleri, yöreleri, insanları, yöresel ürünleri buluştururuz ve bu dünyanın çok dikkatini çeken bir proje olur. Zirveyle ilgili üçüncü amaç coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak, coğrafi işaretlerle ilgili dünyada, ulusal düzeyde neler olup bitiyor, bunları kamuoyuyla paylaşmak ve kurulan yöresel ürünler fuarı ile satıcı ve alıcıları birleştirmek, ticareti geliştirmek. Bütün bu projelerin gerçekleşmesini yürekten diliyorum. Ancak bir şeyi unutmayalım. Eğer böyle bir projeyi gerçekleştireceksek, ihraç edecek yöresel ürünlerimizin çok kaliteli olması lazım. Yani bunların büyük bir kısmı, hemen hemen hepsi coğrafi işaret. Ama eğer biz Anadolu'da, Türkiye'de düzgün bir coğrafi işaretler sistemi oturtamazsak, sistemini kuramazsak bütün bu projeler havada kalır. Üretmek, kaliteli üretmek, sürdürülebilir üretmek ancak ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulması ile mümkündür deyip geçiyorum. Ben önce 90 dakika, 1,5 saatti, şimdi 1 saate indi. Bu kadar insanları topluyoruz. Bakın ne kadar kalabalığız. Çok güzel fikirler paylaşacağız ama ne yazık ki süre son derece az. Ben de o bakımdan haksızlık etmek istemiyorum. Şimdi uluslararası kuruluşların coğrafi işaretleri yaklaşımı konusunda neler söylenebilir? Bir kere coğrafi işaretler artık
küresel bir olgu. Dünyanın her yerinde son derece hızlı gelişiyor. Bunu uluslararası ondan sonra kurumlar da, enstitüsyonlar da kabul ediyorlar. Şu anda Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Merkezi çalışmalarına göre 10.000'e yakın coğrafi işaret var dünyada. Bunlar tescil edilmiş. Ürün tescil edilmese bile coğrafi işarettir. Ama tescil edildiği zaman biliyorsunuz korunur. Bunların 1/3'ü Avrupa Birliği'nde, %10'u da gelişmekte olan ülkelerde. Bu ülkelerde hukuki mevzuat yetersizliği nedeniyle birçok ürün ne yazık ki korunamıyor. Coğrafi işaretlere yaklaşım açısından bu sesyonda konunun esas sahibi kurumlar ne yazık ki yoklar. Bunlardan bir tanesi Dünya Ticaret Örgütü, öbürsü de Uluslararası veya Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Teşkilatı. Onlar da olsaydı iyiydi. Ama çok değerli konuklarımız var ve onların da kurumlarının coğrafi işaretlerle ilgili önemli yaklaşımları var. Şimdi ben sözü fazla uzatmayacağım, zaman çok kısa. İlk sözü Mr. Clark'a vereceğim çünkü o Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa Birliği coğrafi işaretlerle ilgili çok kısa söylemiyle dünyada zaten coğrafi işaretler biliyorsunuz Avrupa'dan doğan bir hareket hanesi ve Avrupa Birliği kurulduktan sonra her ülkenin coğrafi işaretlerle ilgili yasal düzenlemeleri birleştirildi. İşte biliyorsunuz daha başladı 1992 reglamanları, 2006 reglamanları, en son 2012 reglamanıyla son şeye ulaşıldı. Şu anda Avrupa Birliği'nde 1444 civarında kendisi verecek, tescillenmiş ürün var. Buyurun. Sayın Başkanım çok özür diliyorum efendim değerli Hazirun'dan da. Bir misafirimiz yeni aramıza katıldı efendim. O da panelistlerimiz arasında olacak. İtalya Büyükelçiliği Kültür Sekreteri Sayın Rocco Palma'yı davet ediyorum alkışlarınızla. Kusura bakmayın Sayın Hocam. Buyurun Sayın Palma. Buyursunlar efendim. Let's go. Yes. Thank you, Chairman. Thank you to Turkey for hosting this extraordinary summit. I think the fact that Turkey is hosting the summit is putting Turkey into the lead globally in promoting and developing GIs, and we're very, very thankful to that. So our compliments to Turkey and to the First Lady for her strong promotion of GIs this morning. Now, GIs are a well-renowned kind of intellectual property, but they are much more than that. They're about our culture, our culinary heritage, our traditions, our know-how. They are far more than simply IPR. And I saw this myself in Turkey 2 years ago when I had the pleasure of joining the producers of the Malatya Kayisisi, I hope I've got the pronunciation right, yes. Where we commemorated its registration in Europe. The world's greatest apricot was how our politicians described it. So I've seen for myself at first hand how important GIs are to Turkey and to rural areas. Now, GIs have been a form of IPR since the 19th century, but of course the concept goes back thousands of years. They're part of our collective history. But it's only been in the last 25 years since the WTO TRIPS agreement was established that they have become a global phenomenon. And it's not only Turkey and the EU who embrace GIs, but it's now today many other countries, including India, China, who by the way have 4,000 GIs, Russia, Switzerland, many parts of South America, and even now Africa is starting to tap into its long heritage of GI products. Now, I said that GIs are much more than IP. They bring at least three kinds of benefits. First of all, benefits to farmers and food producers who can get a better return on their investment, get a higher price for their high quality, high reputation product. And in a world where farmers' incomes are being squeezed and where more and more farmers are leaving the land, GIs offers a very, very lucrative form of opportunity, especially for
young farmers and young producers. The second benefit, of course, is to the consumers. Increasingly, consumers worldwide are looking for quality, authenticity, food and drink that has a story behind it. Now, the EU is the world's biggest exporter of agri-food products. We export 140 billion euros a year around the world of agri-food. And GIs is becoming an increasingly important part of our export success. Consumers around the world appreciate more and more the quality, the sustainability, the farm-to-fork production methods of Europe, and so GIs are really spearheading Europe's good reputation for food and drink exports. And that trickles down to all of our other exports that are non-GI. So GIs can be in the vanguard, I would say, of the export campaign of any country, and Turkey would be a very good example of that. The third benefit of GIs is of course, to the broader society, in particular in the rural areas. GIs ensure that jobs and economic activity remains in the countryside, but GIs, as we've seen in Turkey and in the EU, also helps to preserve biodiversity, the landscape, and so many other public benefits. It creates tourism. So in a way, GIs can be beyond IP, beyond commercial, they can be a public good in themselves and an integral part of countries' rural development strategies, and that is certainly something we see in Turkey. Let me turn briefly to our international agenda on GIs from the EU perspective. We now have 31 international treaties with other countries to protect GIs from every corner of the world, and 15 more are under negotiation. Our aims in these agreements are fairly straightforward. First of all, to get a high level of protection for our names, normally for a short list of, say, 200 or so iconic GI names. Secondly, to ensure that the names are directly protected through these agreements. We don't have to go through all the bureaucracy of applications. Thirdly, good quality enforcement on the ground to prevent counterfeits and usurpation of the names. And finally, coexistence of the GI with a prior trademark. So those are our four fairly simple objectives when it comes to GI agreements. And I would highlight the existing wine agreements with the USA and Australia, and GI agreements that we've signed recently with Canada, Korea, Ukraine, Vietnam, and Mexico and Japan. And negotiations are underway now with China and Singapore. The EU was also a leader when it came to the renegotiation in the United Nations, in WIPO, of the Lisbon Treaty. And we intend to accede to the Lisbon Treaty as a union in November. And we hope that once we've joined that treaty, other countries, and principally Turkey, will also join Lisbon. Lisbon is a very interesting agreement. It allows you to protect your GI in all of the members of this treaty. It's a kind of one-stop shop for rapid protection without having to go to each other country bilaterally. And let me end on an equally positive note. The EU and Turkey do not have any GI agreement yet, but we are very keen to upgrade our cooperation on GIs. At the moment we have 5 European GIs are protected in Turkey and 3 Turkish ones in the EU. We can do better, frankly, Mr. Chairman. And just this morning I had a meeting with the Vice President of Turk Patent, and as the Industry Minister announced this morning, we've launched a new program where each side will protect, at the beginning, 35 names of the other party. So 70 names, Turkish and EU, will be protected in each other's jurisdiction. And I hope that by the same time next year, or in 2 years, when you have the 3rd summit on GIs, I hope that in 2 years' time, or whenever it is, we'll be in a position to announce the happy conclusion of that marvellous cooperation initiative. Thank you very much, Mr. Chairman. Bu haberi ben daha önce duymuştum. Vücut olarak biz yıllardır
yıllardır karşılıklı tanıma konusunda devletin Avrupa Birliği ile temasa geçmesini söylüyorduk ve bunu duymak çok sevindirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci sözü İNAO'nun eski direktörü Jean-Louis Buey'e veriyorum. Buyurun. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, j'ai compris que je pouvais parler dans ma langue, le français, qui est ma langue que j'aime beaucoup, qui est une des grandes langues de ce monde. Je me préparais à le faire en anglais, so I can speak also English, mais je préfère parler en français. Vous m'excuserez donc de m'exprimer ainsi, mais je pense qu'on a un excellent traducteur, si je peux en juger, par la qualité de ce que j'ai entendu dans les deux précédentes langues. Alors, ce que je voulais vous dire portera sur 4 points principalement. C'est en quoi la protection internationale des signes de qualité, donc des appellations et des indications géographiques, est pour les Français, dès le début, essentielle dans notre politique. Pourquoi on doit protéger au plan international ces indications géographiques, comment ça se passe aujourd'hui, et puis vous donner quelques exemples du fait que ce n'est pas parce qu'on a des indications géographiques et qu'on les met en avant qu'on ne peut pas aussi avoir des marques. Les deux choses ne sont pas opposées, même si parfois, dans les discussions internationales, cela peut apparaître comme étant le cas. Alors, en France, vous le savez, les indications géographiques, les appellations d'origine, sont une politique assez ancienne, puisque ça a commencé en 1905 dans le secteur du vin, puis en 1919 dans le secteur des fromages d'appellation, et ça n'a cessé de croître depuis. Mais si on a fait attention à protéger en France ces produits et les producteurs contre toutes les usurpations possibles, on a aussi très tôt fait attention à ce que quand on exporte, le produit puisse être protégé et qu'un producteur, on va dire en français un petit malin, dans un autre pays, ne veuille pas profiter de cette qualité, de cette renommée pour l'usurper. Donc très tôt, la France a passé soit des accords bilatéraux, soit s'est intégrée dans le cadre de l'arrangement de Lisbonne, soit dès la mise en place de l'OMC, enfin d'abord du GATT, puis de l'Organisation mondiale du commerce dans les années 90, a développé et a promu des protections spécifiques pour les appellations d'origine dans le cadre des accords de propriété intellectuelle. Je tiens à dire que, et je reprends ce qu'a dit tout à l'heure le représentant de l'Union européenne, l'arrangement de Lisbonne pour les indications géographiques est extrêmement utile. Extrêmement utile parce qu'il permet une discussion rapide, facile, des reconnaissances et des protections entre pays qui veulent protéger ensemble les mêmes choses. Ce n'est pas que l'OMC est une discussion compliquée, mais il faut bien reconnaître que souvent c'est le cas. C'est la protection générale, c'est la protection essentielle si l'on veut commercer, mais l'arrangement de Lisbonne offre de sérieuses possibilités et je pense que c'est quelque chose à regarder et en tout cas c'est quelque chose que nous avons toujours promu pour essayer de faire une sorte de club, entre guillemets, des pays qui ensemble défendent leurs produits sous signe de qualité. La politique européenne est aussi tout à fait essentielle, puisque la politique de qualité, qui en fait est la mise en place au niveau communautaire des indications géographiques et des appellations d'origine, eh bien, cette politique communautaire date de 1992 et a été beaucoup promue par l'aide de la France et de l'Italie, qui a, vous le savez sans doute, un tout petit peu plus en nombre d'appellations et d'indications géographiques que la France. Mais nous, si j'ose dire, nous nous rattrapons aussi sur la valeur en marchandises d'un certain nombre d'entre elles, je pense notamment à certains grands vins ou certains grands fromages. Eh bien, au sein de l'Union européenne, cette politique est aussi un élément essentiel. Je suis à titre personnel impliqué dans plusieurs jumelages avec des pays de voisinage de l'Union européenne, la Géorgie, l'Algérie, ou des pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne, la Serbie, pour les aider à mettre en place ce cadre des appellations d'origine dans leur pays, pour leur permettre de commercer et de vendre leurs produits dans l'Union européenne. J'insiste, je me permets d'insister sur un point qui dit protection à l'international, dit aussi qualité des produits, qualité des cahiers des charges et qualité des contrôles.
C'est le point essentiel que vous demandera n'importe quel pays dans lequel vous voulez vendre votre produit sous signe de qualité. Il faudra qu'il y ait des contrôles qui soient considérés comme d'excellent niveau. C'est donc un point, j'insiste auprès des producteurs, à veiller au moins autant qu'à la qualité des produits. Donc, expérience française, on a toujours fait attention à, je dirais, la protection internationale. Pourquoi? Deuxième point. Pourquoi? Parce que, certes, ces produits sont des produits qui sont importants économiquement pour la France. C'est une part importante de notre commerce extérieur, encore une fois, sur certains grands vins ou sur certains grands fromages. Mais c'est aussi parce que les indications géographiques ne sont pas des marques normales. Ce sont des propriétés collectives, en quelque sorte, de l'ensemble des producteurs et de l'État, la France, l'Italie, et donc une suite l'Union européenne, et donc ici des producteurs turcs et des autorités turques. C'est donc quelque chose de tout à fait original qui permet aux producteurs de continuer à être maîtres du nom de leurs produits et qui donne à l'État un certain nombre de responsabilités et de devoirs. Cette construction originale que sont les indications géographiques s'oppose de ce point de vue-là au droit des marques, puisque les marques sont la propriété de leurs propriétaires au sens privé du terme d'une compagnie. On peut, quand on vend une compagnie qui possède une marque, vendre la marque avec ou pas. Eh bien, l'indication géographique, vous ne pouvez pas la vendre, elle est une propriété collective, elle est quelque chose qui, de toute façon, s'impose à celui qui rachète une compagnie qui produit le produit en question. Il ne peut pas continuer à vendre sans utiliser le produit. Deuxième point. Troisième point sur lequel je voulais aussi un peu insister, c'est le fait que nous avons aujourd'hui tout un système de protection et que c'est vrai que c'est parfois compliqué dans le cadre des organisations internationales de protéger les indications géographiques. Quand j'étais à l'INAO, c'était un de nos sujets essentiels. Il y avait un réseau très important d'avocats que nous rémunérions pour défendre les intérêts des producteurs français dans le monde. Et je ne peux pas rentrer trop dans le détail, on pourra peut-être le faire dans l'après-midi. On est parfois étonné de l'imagination des usurpants dans n'importe quel pays, ce qui veut dire que quand on est producteur d'un produit sous appellation d'origine, il faut vraiment maintenir une veille et être très attentif à ce qui peut se passer, parce que parfois votre produit peut être usurpé d'une manière au départ auquel vous n'auriez jamais pensé. Dernier point sur lequel je veux insister, c'est la liaison entre marque et indication géographique. Sur plein de produits sous indication géographique en France, vous avez le logo de l'indication géographique, vous avez le nom du producteur, mais vous pouvez aussi avoir le signe agriculture biologique et vous pouvez avoir une marque privée. Les deux choses sont parfaitement possibles sur le même visuel, sur la même étiquette. C'est pour ça que l'opposition entre les deux, qui effectivement en termes de philosophie s'exprime parfois à l'Organisation mondiale du commerce, et souvent ce sont les discussions entre les États-Unis et l'Union européenne, eh bien c'est moins vrai au détail dans une étiquette, et ce qui est important, c'est que les deux choses soient clairement affichées. Mais il n'y a pas a priori d'antinomie, d'opposition entre la marque et l'indication géographique. Au niveau d'un producteur, c'est aussi une part de sa démarche commerciale. On fait le même produit, mais on ne le présente pas forcément de la même façon, en tout cas en termes d'étiquette. Voilà, je sais qu'on a peu de temps, donc je m'excuse, je suis nécessairement un peu court, mais j'ai eu le privilège de parler dans ma langue, et on parle toujours un peu plus vite dans sa langue que dans une langue étrangère, et j'espère, et je suis sûr que les traducteurs ont parfaitement retracé ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci. Pardon, j'avais fait aussi une présentation et je pense que les organisateurs pourront mettre éventuellement les présentations à la disposition du public. Elles sont en anglais. D'accord. Merci Canvi. Çok teşekkür ediyorum. İNAO, Fransa mucizesinin yaratıcısıdır. Müthiş bir kuruluştur. Kendisi anlattı 1935'ten başlayarak 1947 kuruldu. Dilerim biz UCIT olarak bunun da mücadelesini yapıyoruz. Ülkemiz coğrafi işaretler potansiyeli bakımından dünyanın eşsiz ülkelerinden bir tanesidir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi bir de bizim yasamız biliyorsunuz tüm ürünlere
tescil alma hakkı veriyor. Bu nedenle bizim de çok acil bir şekilde bir Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü'ne ihtiyacımız var. Umarım bu seminerler bunun için de bir başlangıç oluşturur. Sözü FAO temsilcisine veriyorum. Dimitri. Good afternoon, dear colleagues, distinguished organizers, speakers. It is our pleasure to participate at the event today, and I will take time to present two aspects of the work on the geographical indications, the general contribution of the geographical indications in the Sustainable Development Goals that we support the countries in the region of FAO for Europe and Central Asia. And then I will briefly describe you the technical work we started to do with the countries in our region on the geographical indications. So the first slide, this is a general slide to give you an understanding of the Sustainable Development Goals, and I will start that the objective of my presentation is to acknowledge the work of the countries in the region towards the responsible and sustainable consumption and production. By supporting organic production, geographical indications, the countries contribute to the achievement of national sustainable development goals and priorities, national targets, and, for example, SDG 2 and SDG 12. SDG 12 as the SDG on sustainable production and consumption, and SDG 2 on hunger reduction. The principle of sustainable food and agriculture is embedded in FAO strategic objectives, and it includes different concepts including the climate-smart agriculture, agroecology, blue growth, safe and growth. In countries of our region, for Europe and Central Asia, they're implementing concepts of conservation agriculture, good agricultural practices, integrated pest management, organic production. Today, the consumers are also changing, and they're becoming more interested in resource efficiency, biodiversity, production on demand, just-in-time delivery, shorter shelf lives, reduced stocks, traceability of the products, food loss and waste, and animal welfare. In response to more sustainable consumer choices, a policy refocusing seems to be necessary to adjust production, processing requirements, and the practices. We think that the comprehensive integrated approach here is required, and amongst this is a greater interinstitutional cooperation. Promoting high-value products, such as geographical indications and organic eco-products, supports the sustainable development of rural areas. At the same time, it helps the members of the short value chain to claim a price premium, as we understand. Therefore, it contributes to on-farm income growth, job creation of rural areas, rural poverty reduction, reduced unemployment, and reduced depopulation of rural areas. It also helps to improve the long-term competitiveness of small-scale agriculture by focusing on high-quality products in demand from the consumer as a growing middle class and new generation. The term of sustainability is increasingly identified by consumers as a positive characteristic of the product. This is where the sustainability has all chances to become one of the dimensions of local definition of products. For example, this is when the product comes from environmentally valuable geographic area, or when a particular form of farm management appears as an essential element of the preservation of the landscape and biodiversity. In order to improve the knowledge and experience of the stakeholders, the events like this conference are highly important. It is beneficial that experience and positive results gained till now are exchanged in the path towards the balanced and sustainable agricultural development that contributes to rural development are discussed.
Our office supports the knowledge exchange on this topic, and in 2017 we organized first regional consultation on geographical indications. Let me briefly report you on the main outcomes, and I will take 2 more minutes from this point. Can we move to the slide 5, please? Yeah. The consultation took place in Budapest in 2017, and the countries that represented took part with their institutions, including the Ministers of Agriculture and the patent offices. The experts and the community of the institutional came up with the recommendations for the development of the geographical indications in the region. One of the aspects that were mentioned that there is a need of growing institutional cooperation between the ministries of agriculture, the patent offices, the chambers of commerce, and that needs to be developed in a much more comprehensive manner by the driver of the policy, for example, Minister of Agriculture or Minister of the Economy of Trade, if this is a driver. The cooperation with retailers is essential for mass commercialization of products, and the engagement of Ministry of Agriculture is important. The experts mentioned that the regional and local authorities, in cooperation with groups and producers, are the backbone of the recognition of products that deserve protection as geographical indications. I would like to give you an example on this next slide on the products recognition mechanism that was introduced by Poland. And the Ministry of Agriculture made a call of proposal of the list of the traditional products. And now, on annual basis, they organize the exhibition based on which they always find the top 5 products during the exhibition. However, this list is currently a rolling mechanism that helps the ministry to identify the prospect GI products, but also is used for the visibility of any promotional events that ministry promotes. Next slide, please. The expert community mentioned that it's important to improve the geographical indication administrative systems. First of all, this is about the procedures of GI registration. It's important to establish the institutional solutions that help to validate the application of GI products, and these mechanisms sometimes are organized on the premises of the Ministries of Agriculture. And that could be the Council of Advisors or the expert community. The commissions combine different types of expertise and specific expertise on the product. In Croatia, for example, this is the Operative Working Group of Experts. In Hungary, this is Hungarian Council of Origin Protection. In Poland, this is the Council for Regional and Traditional Products. It is also good to split GI registration into 2 parts, reliable validation and opposition procedure, which is very important to absorb any concerns of the community. The next slide, please. It is important also to improve cooperation and build trust between the producers. There is a need in developing the specific materials for the producers, for the local communities, on the ways how to cooperate with respect to the promotion of the GI products, because this is a unique characteristic and a unique way to, there is a way to promote it. It is important to introduce the supportive and encouraging programs for associations of producers that want to cooperate in groups. And one of the examples is the countries started to subsidize the statutory activities of... 1 minute more. Thank you. The countries started to subsidize the statutory activities of the secretariats of the groups, at least in the beginning of the organization of those groups when managing the GIs. The next slide, please. It will be important also to support farmers in preparation of the GI applications, and the expert community is recommending to provide division of the technical assistance as well as of the support schemes for the start-up secretariats to reduce the cost of the retrieval of historical information, to develop specifications, and then to also organize the promotion. It is also important to support the countries in the promotion, the farmers with respect to the promotional activities. And I would like to give you one of the last examples. This is the slide 12. If we can move to the slide
Can we, yeah, oops. No, sorry. In slide 12, we would like to give you, this is the example of the promoting of GI products. This is the stamps issued with the support of the Ministry of Agriculture and other ministries, the stamp of promoting GI products of Poland. So this is just an example of promoting one type of the cheese. It's a stamp that is used on the envelopes. This is one of the easier mechanisms of promotion. But also it's important to help the countries with what is called the derogations, because the small farmers sometimes cannot process the products because it's not allowed by sanitary and veterinary regulations, and in EU there is a, so to speak, the food safety derogations already developed, and I am hoping that Turkey is also considering this mechanism. With this, I would like to thank you. I was trying to be in a rush, so the presentation is available for the distribution. And once again, I would like to thank you for inviting us and wish you a successful conference and the event. Thank you. Bu güzel sunumu için biz kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra Elio. It's your turn, please. Yes. So, thank you very much. My name is Elio De Tullio. I'm a lawyer and trademark attorney, and I'm the founder and managing partner of De Tullio & Partners, dealing with trademarks and GI protection worldwide. Okay, thank you for introducing with my presentation. Let's go to the first slide. Sorry? Okay. These are just statistics dating back 2016. These are WIPO statistics in order to make you understand how. In order to make you understand how the number of GIs worldwide, and as you can see, worldwide is a global concept. You have GIs all around the world, and the first regulation of GIs, the first international convention, date back 1883. So we are talking about the Paris Convention. So there is this need to preserve a cultural identity, traditional knowledge, know-how, and I always say that geographic indication is a way we have to know the world without moving from our place, because tasting new flavors and trying to taste new food and this high-quality food, we are able to have a beautiful trip around the world. So let's go to the next slide. Next. So, as you can see, there are no uniform tools for GIs protection. Of course, I will not mention all this agreement. There is the EU legislation, international legislation and regulation, multilateral agreements. Of course, the Lisbon Agreement and the Geneva Act, the free trade agreements that include always more often GI chapters. And of course, registration in third countries by means of a local sui generis legislation and system. And in case the sui generis system cannot be applied, the protection through collected trademark and certification trademark. So let's go ahead. Next slide. What are the characteristics of GI sui generis system, the one we promoted at European Union level? So GI can never become generic once they have been registered. There is no duty of use. Of course, in all agreements that have been introduced coexistence methods and rules in order to make GIs coexist with existing trademarks used or registered in good faith, no temporal limits of protection,
and no extra cost for renewals, then GIs, the registration process is managed by institution, and the GI is a public certification, and the most important, the counterfeiting approach that protect GIs also against evocation. So any usurpation or imitation, the second paragraph of this slide, even by the use of terms that may evoke protected GIs, for example, like, type, make, or imitation of GIs products. So this is a totally different approach from the trademark approach, where the likelihood of confusion is needed. We already mentioned about the how important is the protection of GIs for European Union. It is considered part of its living cultural and gastronomic heritage, as you can see from the Regulation 1151/2012, and it is also mentioned in the European Treaty at Article 3 in terms of preservation of cultural diversity. I will skip this slide about the difference between PDOs and PGIs, and I will go to difference with the trademark system. There are some differences. Of course, we wouldn't like to stress differences, but we try to promote the GI sui generis system valid in the European Union. Which are the differences? Trademarks can become generic through the vulgarization. Sometimes there is an abuse of the first-in-time, first-in-right principle when it is not mitigated by the good faith principle. There is the lapse for no news, so a trademark can lapse for no news. This doesn't happen for GIs. There is a time limit for registrations, so the renewals are submitted to payment of related fees. The registration process is managed by the trademark office, and a trademark is a private law agreement, while in GIs there are a central authority that is the Ministry of Agriculture in each country, and so the GIs are public certification, and the trademark counterfeiting approach is comparison of sign, comparison of goods, and likelihood of confusion. That is not the case for GIs. So, nevertheless, there are situations where the two systems can create synergies, rather being adversarial, and they both protect and distinguish products in the market. They provide exclusivity for producers. They try to preserve the rights of producers, and sometimes they can combine where the sui generis system is not valid in a specific country. The trademark, the collective or certification trademark system can be used on that purpose. This is the case for US and other common law countries. These are numbers for GIs in Italy. They are huge numbers, but what is important is the economic value. As you can see, the economic value is billions of euros, and this is an underestimation of what is the real situation. Because, of course, there is a lot of counterfeit of GI's product. We have in Italy a very good activity in terms of repression of frauds. The Italian Department of Central Inspectorate for Fraud Repression and Quality Protection of Agro-Food Products, ICQRF, has authority to carry out official controls according to EU regulation, to issue fines and other sanctions, to authorize and supervising private or public GI control bodies, and of course is the most important authority on the market in order to preserve GI's protection against frauds and illegitimate behaviors. I will invite you all to consult this study. This study is related to protection and control of geographical indication for agricultural products in the European EU member states. So it goes through all EU member states' legislation, regulation and practice in order to analyze how the control system is carried out in European Union member states, and which are the authorities entitled to carry out the controls.
And for instance, what is very important is that in Italy we have some consortia use specialized personnel, the so-called agenti vigilatori, that are supervisory agents who carry out verification at points of sale, markets, to verify the correct use of GIs. Those inspectors, no, the last is the last one. So the last message I would like to say is that it's true that the protection of GIs should start locally. So the first protection should start in the country of origin, but it's also important that the oxen have not escaped from the fence, because if you don't preserve your rights and your names internationally, probably the protection of your names in other countries could be very difficult, and the denomination goes against other problems like generalization. They can become generic, or they can also find interference in their rights. Thank you very much. Thank you. Teşekkürler Elio. Şimdi konuşma sırası, kusura bakmayın, zaman o kadar şey ki saniyelerle yarışıyoruz. İstiyorum ki salonu da birazcık söz hakkı tanıyalım. Söz sırası ikinci bir İtalyan'da, İtalya Büyükelçiliğinden Signor Palma. Thank you, Professor. Thank you to the promoters for the invitation to the Italian Embassy. I bring the greets of the ambassador, which is in for an event which is quite similar in Istanbul with the Italian Academia of Cuisine. Thank you, and especially congratulations for the great efforts, commitment that I see. It's an impressive work. So we are happy, Italy, the European Union, France, we are really happy that Turkey is stepping into the world of geographical indication. I will say just two things. I don't use my presentation, simply two are the objectives of my speech. One is to tell if there is an Italian approach to geographical indication within the context of international approaches to geographical indications. In terms of policy, I would say, in terms of technical issues, we are more or less all agree that the European model is the Italian model, obviously, and it is a sui generis protection of geographical indication, which is different from trademark protection, and which brings advantages that we cannot have under other models of system of protection. The second element is to see whether Italy can cooperate and combine some, normative agenda in WIPO, but also some technical cooperation, exchanging knowledge with the world of geographical indication in Italy, which is very strong word, and the word of geographical indication in Turkey. Well, let's say there is a peculiarity of the Italian approach to geographical indication in the last 3, 4, 5 years, 10 years. Well, I would say yes in terms of policy. As Mr. Kras said before, geographical indication are not only about intellectual property and commercial value, reputation, geographic reputation, but also about cultural heritage, social value. And what is for Italy a geographical indication? In a pre-legal reality, in a pre-legal setting, it is about how we relate each other, how we live, how we eat, is something about what we are. I was in Ethiopia last year in Addis Ababa, and I said similar issues, is similar. I use this expression, and they say, yes, we take coffee with the persons that we find close to us, with our friends. So this is a cultural value, and you know that in Ethiopia, Kaffa Kefa, the region of Kaffa Kefa gave the name to coffee. And I can say that in Italy, when we go to a shop, when we are a child, we say, give me 2 kilos of Parma, give me 1 bottle of Chianti. This is, there is a substitution, and everybody understands. There is a substitution of the name of the product, the generic, with the name of the place. So this is really strong and really deep in our culture. We have a different approach, which is pre-legal, then we protect it through the law. What we did in the last years, just to remind to the world, which there is a sort of Italian contribution to the cultural heritage of humanity, we also thought that there is a protection which we can have under the law of cultural heritage and with the UNESCO protection. So we didn't go with geographical indications, but we went with some closer work with the savoir-faire, with those
kind of methods and software that we have in the quality regulation of geographical indication. We brought them to UNESCO and we said, well, we could apply for the yields of Prosecco, for the art of the Neapolitan pizza makers. And we went also to FAO, Dimitri, and we talked to the GIAS, the globally important agricultural heritage areas, your secretariat, which is a very interesting initiative, still small, but that I suggest to our Turkish partners to valorize, because there is a kind of general approach which makes cultural heritage, geographical indication, geographical science, certification of quality, and I think it can be a good vehicle to bring our geographical indication all over the world and to force, let's say, local authorities to establish, I don't know, law of protection of in a holistic way of an overall environment where you can decide whether to valorize certain kind of production, but also the landscape, but also the industrial production, and take it in balance. And this is also useful for tourism, because there is in UNESCO and in FAO, in GS, obviously also a kind of network of countries which applied for having the recognition, then they can exchange, let's say, cultural practices, and there are programs also to bring people to appreciate, the tourists today want authentic experiences and then want to taste the place, and so the products are ambassadors. Geographical indication are ambassadors of a country, because you eat this exported good and then you want to go to the country, or you go to the country, you eat the good and then you want to eat it back when you go back home. So this is very important. They have also a social value for Italians, geographical indication. For example, we financed an UNCTAD project for the establishment of five geographical indication in least developed countries. And we are renovated the financing this year. And then we also finance GIAS in FAO. We finance experts, at least, expertise. And then I know, for example, our embassy tried also to establish some cooperation in Colombia, for example, in FARC areas, where to recuperate, to take it back, to revitalize a armed area where there has been war. And this is important. Let's think down there to the south of Turkey, also in Syria. So it is a good scheme also to think about how can we recuperate people that has been involved in war, and the geographical indication can be a contribution. And they are also a social value because they create club of producers. Let's take away the three, four important Italian geographic indication, the small one. We have here Limone di Siracusa, my friend Gianluca Gatti. It is important to have a network of club of producers where you bring, you as a state, for example, of development agency, you have small, medium-sized enterprises, and you can bring technology, precision agriculture, sustainability techniques. You have already a subject, you can bring education, let's say, a way to elevate the profile. So this is culture. But it is also intellectual property, the second issue. It is intellectual commercial value, and we want to protect it all over the world. If we want to have these benefits, if we want that these benefits accrue to the producers really in the country, in the place of origin, then we have to protect internationally the exclusive use of sign through the Geneva Act, for example. In Europe, we have already a very high protection. The Geneva Act is very important. We have the adoption in October, November. We will have the regulation and the ratification by the EU. But 5 countries has to step into, and you have it in force. We need extra EU countries, because really what is important is extra EU country. Turkey is a great country with the geographical indication summit demonstrated a very great interest in geographical indication. So what we would like to see as Italy, as European Union, I think, and as France, is to have Turkey on board with the Geneva Act, which can ensure that you have coexistence. If somebody have registered your name before as a multinational, as a foreign firm, then you can coexist within and eventually overall their registration and obtain your protection. Then you don't have to take the risk of generalizing your name. And this is important. It's less costs for firms in trials, because a small firm does not have the same money, the same budget that as a multinational. So if you go to court, Elio De Tullio can tell us, if you have a geographical indication registered through the Geneva Act, then you can have less cost in order to test, in order to prove that the geographical indication is yours. So this is very important. And the second point, how do we cooperate?
How do we cover Italy and Turkey? We have a splendid world. Country system is present with 5 persons, Fondazione Quali Vita, Origin Italia. There is a stand in the business to be partner. We have 822 geographical indications registered in the EU. We have 15.2 billion euros value at the production in Italy. It is the 20%, of the total exports and of the total production of agri-food. We have a lot of best practices, especially on controls. Controls are very important to raise the value, to educate producers. I finish. So I would say rebirth is the issue of this geographical indication summit. We, as Italian, about rebirth, Renaissance, we know a lot of things. So I suggest you and I invite you to cooperate with us, and we will see if there have been in the framework of the EU some twinning or some kind of situation where we can cooperate. But we would really like to have a lot of exchange of expertise between Italy and Turkey. Thank you. Thank you, Mr. Palma. Şimdi son söz Uluslararası Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı Merkezi Cenevre'de kısa adı Origin'in yönetim kurulu başkanı sevgili Claude Vermont-Deroche'da. Lütfen. Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci pour la Chambre de commerce d'Ankara nous avoir invités. Et je tiens aussi à remercier mon ami Yavuz Tegoglu, qui vraiment est un des piliers des connaissances internationales en matière d'IG. Et c'est un plaisir de venir, je crois pour la 5e fois chez vous, pour pouvoir parler des IG. Alors, je vais tout de même quand même me présenter parce que je suis avant tout un producteur de lait dans la montagne du Jura, dans l'est de la France, et je me suis occupé pendant plus de 30 ans, dont 16 ans comme président de la filière du fromage de comté. J'étais ravi de voir ce matin le ministre qui parlait du comté. J'ai eu l'occasion d'y en offrir. C'est pour moi très important qu'à côté des institutions, à côté de l'envie des organisations, des chambres de commerce, des chercheurs, des avocats, il y ait aussi les producteurs. Parce que tout commence par là, et c'est le point de vue aussi du président d'Origine, mais d'un producteur que je vais vous livrer. Donc très rapidement présenter ce qu'est Origine, mais surtout quels sont les effets des indications géographiques sur le territoire, parce qu'il faut quand même se le rappeler. Et puis aussi quelques mots sur l'agenda d'Origine, mais beaucoup de choses ont été faites, ont été dites. Mais surtout, je tiens tout de même à pouvoir vous présenter ce qui... J'espère pouvoir avancer. Non. S'il vous plaît, pour... Teknik yardım lütfen. Voilà. C'est bon. C'est moi qui faisais une erreur. Les défis de la durabilité des IG et comment, enfin, on peut collaborer avec vous, avec la Turquie, pour pouvoir avancer sur ces aspects. Juste Origine là-dessus, retenez juste, parce que ça ne va pas permettre de pouvoir cliquer sur l'écran, mais vous avez l'adresse, on va dire, du registre où des milliers et des milliers d'indications géographiques y sont consignées avec leur niveau de protection. Si on clique dessus, on voit qu'en Turquie, il y a 206 IG recensés, dont, entre parenthèses, quelques-unes font partie du réseau Origine. Mais ce que je voulais aussi, et ce qui caractérise surtout les IG, c'est quels sont les éléments communs des indications géographiques entre elles. C'est déjà des liens qui sont par rapport à une tradition et par rapport à un terroir. C'est des choses qui ne peuvent pas être faites ailleurs. Et je crois que c'est bon de se le rappeler. Des produits industriels, on peut les faire
à n'importe où de la planète, mais une IG, c'est des savoir-faire, un territoire, et c'est ça. La deuxième chose, c'est que c'est basé sur des groupements de producteurs. Ce n'est pas une approche individuelle ou d'entreprise ou de marque privée, mais c'est bien une approche collective. Donc c'est ça quand même l'élément fort. Et puis, rappelons qu'aussi une indication géographique, elle est aussi contrôlée, elle est garantie. C'est quand même, en matière de crédibilité, quelque chose de très fort. Et enfin, la nécessité pour qu'une IG perdure, eh bien, c'est qu'elle soit protégée juridiquement à travers le monde. Les effets de ces indications géographiques, pourquoi voulons-nous des indications géographiques? C'est quand même ça qu'il faut se rappeler. Eh bien, parce que c'est démontré, c'est source d'emploi et de revenus aux producteurs. Lorsqu'on parle d'IG artisanales, agricoles, elles ont souvent cette caractéristique de faire vivre plus de monde. Elles sont aussi un facteur d'aménagement du territoire. Ces IG, je vous donnerai un exemple en France, on va les trouver plus dans les zones difficiles parce que les gens s'attachent à ce produit et y travaillent, et qu'il y a aussi, que le veuille ou non, une répartition parfois plus équitable. Dans la mienne, en tant que producteur, j'affirme, elle est équitable. Mais ce n'est pas un mot à la mode d'un grand distributeur, c'est une vérité. C'est que d'une manière générale, en France, en Europe, les producteurs, notamment agricoles, dans les indications géographiques, gagnent mieux leur vie que leurs collègues. Et puis, c'est quand même un levier, souvent, développement rural, IG, tourisme vont de pair. Donc, c'est une activité économique avant tout. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et puis, bien sûr, une IG, elle permet, avec le soutien de l'Europe, de pouvoir accéder à des processus pour se faire reconnaître, pour faire de la promotion. Et en fait, en ça, elle défend le consommateur. C'est quand même, rappelons-le, un des objectifs de la communauté européenne et de nos communautés, c'est de défendre ses concitoyens. L'exemple que je voulais montrer en matière d'emploi, c'est l'exemple en France de ma filière du comté. Nous installons 3 fois plus de jeunes agriculteurs que dans les autres régions. Ailleurs, c'est le déclin agricole. Chez nous, pratiquement, dans certains cantons, une installation pour deux départs, ou des fois une installation pour un départ. C'est quelque chose d'assez assez remarquable. Et enfin, l'autre particularité des fromages de la montagne des Alpes, de Savoie, c'est que s'il n'y avait pas les AOP, il n'y aurait plus d'agriculture, donc plus de tourisme. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier. Je prends ces 2 exemples, mais il y en a des centaines d'autres. Pour en revenir à origine, parce que, à la demande du Yavuz, je vais au pas de course, c'est un peu frustrant, mais tant pis. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Origine, c'est l'Alliance mondiale des indications géographiques. C'est un réseau sans grands moyens, mais c'est un réseau qui permet aux IG qui le souhaitent de pouvoir se faire entendre. Ce réseau a été créé en 2003 pour pouvoir déjà être donné ce qu'on appelle en France un son de cloche, mais un genre de tempo, un souci déjà à l'Organisation mondiale du commerce, et aujourd'hui de plus en plus soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, par la Commission européenne, c'est de pouvoir aider les IG qui le souhaitent, bien sûr, à se créer, à se défendre, et comme ça vous l'avez expliqué par mes prédécesseurs, aussi être beaucoup plus défendus, être beaucoup plus reconnus dans les différents accords internationaux, pour que souvent, bien sûr, le droit de la propriété intellectuelle intègre, mais la particularité des IG est quand même différente, puisque c'est quand même des collectifs de territoire. Voilà, brièvement. Alors,
quelques exemples d'IG d'origine. Ça va de l'huile d'argan. En France, je vous ai mis, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre le comté et le champagne, mais vous avez aussi bien la tequila ou le tweed, le tweed irlandais, que ce soit aussi le Prosciutto di Parma. Donc voilà, l'huile d'argan, j'ai une pensée pour ma collègue de l'huile d'argan qui est ici. Et aussi, nous avons des adhérents en Turquie, alors bien sûr, la tête de pont Yotsita, mais aussi quelques-uns qui font partie du réseau. Oui, il faut que j'avance. Alors, les objectifs, c'est bien sûr de faire reconnaître la protection des JV au niveau national, au niveau régional et international, ça c'est quand même, mais surtout se rencontrer pour partager les expériences chaque fois que c'est possible sur des chantiers nouveaux, comme celui de la durabilité, comme celui de l'exportation, par exemple. Là-dessus, je vais aller très très vite parce que je n'ai pas le temps de m'appesantir. Là, ça a été évoqué. Tout ce que je voulais dire, c'était qu'important qu'il y ait donc la reconnaissance de l'acte de Genève et que très rapidement la communauté européenne puisse rejoindre. Et puis cet acte, c'est quand même très important. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons une adhésion, par exemple, de 27 pays, c'est quand même très important. Et je pense que c'est un intérêt, c'est quand même ça que je voulais souligner pour la Turquie, de rectifier l'acte de Genève pour protéger les IG dans tous les adhérents. Donc je crois que là-dessus, il y a convergence d'intérêts. Donc je compte beaucoup aussi sur l'implication. Je tremble à l'idée de voir. Je voulais seulement aborder très rapidement 2 sujets. Aujourd'hui, il y a une demande de la société très importante en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne la protection des ressources, en ce qui concerne le bien-être animal. C'est devenu quelque chose. L'agriculture, tout ce qui se passe, c'est une chose publique. C'est impératif que les indications géographiques ne soient pas en retard sur ce sujet, elles doivent être innovées. Et c'est pour ça que c'est absolument important qu'il y ait un élan européen, mais international, mondial, que dans la reconnaissance des IG, nous ayons la possibilité d'introduire des mesures qui concernent la durabilité. Je crois que c'est vrai dans toutes les économies, mais dans celui, voilà, mais dans celui qui nous concerne, je crois que c'est important. Alors, tout simplement, je voulais juste vous faire partager, puisque je dois conclure, quelques réflexions personnelles. C'est que j'estime, depuis les quelques fois que je viens ici, c'est que vous avez plus qu'un vrai savoir-faire. On a cité bien sûr l'Italie, la France, mais la Turquie, c'est vraiment un pays où il y a des énormes savoir-faire en matière d'IG. Vous avez un réseau de recherche exceptionnel quand on voit les travaux que Yousita réalise. Oui, on peut l'applaudir. Je peux mesurer l'intérêt du gouvernement à vous accompagner, l'intérêt des chambres de commerce de vouloir s'investir là-dedans. Mais une chose que je vous alarme là-dessus, c'est impératif d'avoir des structures collectives des producteurs, de transformateurs, d'entreprises industrielles. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert strictement à rien à faire des IG. J'entends trop souvent, ici on a des bons produits, il faut faire des IG, l'Europe en a 1200, 1500, des milliers, nous on n'en a que 200. C'est pas ça la bonne chose, c'est dangereux, c'est bien d'avoir de l'enthousiasme, mais je pense qu'il faut impérativement que les producteurs soient les porteurs. Et professeur Yavuz de Yousita me dit, mais on va créer origine turque.
je dis oui, on est prêt à vous accompagner. Mais nous ne pouvons le faire que si des producteurs se lèvent, s'engagent et disent, voilà, nous, on a la crédibilité, et avec nous, on a les chambres de commerce, on a le réseau Yusita, on a les producteurs, et comme ça, on pourra créer Origine Turquie. Merci de votre attention. Evet, maalesef soru cevap için bile zamanımız yok. Çok özür diliyorum. Claude'a çok teşekkür ediyorum. Biz Orijine'le çok yakından çalışıyoruz yıllardır. Onları destekliyoruz, onlar da bizi destekliyor. Eksik olmasınlar. Konferansı, yani zirvenin açılış konuşmasını vücut olarak yapmış olmaktan duyduğum mutluluğu belirtiyor. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyor. Zirve sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ankara Ticaret Odası'na tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan biz de sizlere ve çok değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Ankara Ticaret Odamızın hediyeleri olacak, onları takdim edecekler efendim. İlk olarak ATO Yönetim Kurulu üyemiz ve Zirve Düzenleme Kurulu Başkanımız Sayın Ülkü Karakuş Bey'i davet ediyorum alkışlarınızla. Ve ilk hediyemiz de tabii ki oturum başkanımız, hocaların hocası Sayın Yavuz Tekelioğlu hocama takdim edecekler Ülkü Bey. Buyursunlar efendim. Efendim toplu fotoğraf çekeceğiz. Lütfen salonumuzu terk etmeyelim. Misafirlerimize rica ediyoruz efendim. Uluslararası Coğrafi İşaretlere Organizasyonu Başkanı Claude Vermont Descartes'i davet ediyorum. Sayın Ülkü Karakuş'un yanına hediyesini, plaketini almak üzere. Buyursunlar. Orjin Başkanımızı. Sayın Claude Vermont Descartes buyurun. Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi Direktörü John Clark'i çağırıyorum efendim. Buyursunlar. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ankara Ticaret Odamızın çok değerli yönetim kurulu üyelerinden Sayın Ali Yıldız Beyefendinin teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyursunlar Sayın Başkan. Ve Ulusal Menşe ve Kalite Enstitüsü eski direktörü Jean-Louis Buyer'i davet ediyorum. Bir kez daha ödülünü almak için Sayın Ali Yıldız'ın elinden. Sayın Jean-Louis Buyer. De Tullio and Partners avukatlarından Elio De Tullio'yu davet ediyorum efendim Sayın Ali Yıldız'ın yanına. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Politika Memuru Dimitri Zivaginsev'i davet ediyorum. İtalya Büyükelçiliği Kültür Birimi Yöneticisi Sayın Rocco Palma'yı davet ediyorum Sayın Ali Yıldız'ın yanına. Ve efendim tüm panelistlerimizi bir kez daha sahnemize alacağım. Sayın Hocam, Yavuz Tekelioğlu Hocam, tüm panelistlerimizle birlikte toplu fotoğraf için Yavuz Hocam, Sayın Tekelioğlu, tüm panelistlerimizle birlikte Sayın Karakuş ve Sayın Yıldız'la birlikte bir toplu fotoğraf rica ediyoruz efendim. Coğrafi İşaretleri Uluslararası Yaklaşımlar konulu birinci oturuma emeği geçen tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim toplu fotoğraf rica ediyoruz. Eğer mümkünse istekli arzulu tüm misafirlerimizi de sahnemize almak istiyorum efendim. Bu anı hep birlikte ölümsüzleştirelim efendim. Buyursunlar lütfen. Lütfen bütün Yücita heyetini, bütün misafirlerimizi elde olduğunca sahnemize ve ön tarafa davet ediyorum. Ve hemen ardından hiç ara vermeden ikinci oturumu başlatacağız. Buyursunlar efendim.
12. Uluslararası Coğrafi İşaretler Ürünler Zirvemizin 1. oturumu Coğrafi İşaretlere Uluslararası Yaklaşımlar konusundaydı. Çok değerli hocamız Yavuz Tekelioğlu başkanlığında çok kıymetli misafirlerimiz uluslararası çapta bilgi ve tecrübelerini bizlere aktardılar. Ben tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.